Dear students, in this video we are going to discuss zero order reactions. In the previous lectures we discussed, we studied order of reaction. So order of reaction is nothing but it is the number of atoms or molecules whose concentration changes during the progress of reaction. म्हणजेच रिएक्शनच्या दरम्यान जितक्या नंबर ऑफ ॲटम्सचं किंवा मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतो तो नंबर म्हणजे त्या रिएक्शनची ऑर्डर. नाउ इन केस ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन काय होते पहा, इन झिरो ऑर्डर रिएक्शन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट डज नॉट चेंज विथ टाइम. म्हणजे अगदी त्याला झिरो ऑर्डर का म्हणतो आपण, तर रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत नाहीये अँड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट. आणि जी रिएक्शनचा रेट आहे तो रेट कसा असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर. कशाचा नंबर आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स और मॉलिक्युल्स हुज कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस ड्युरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. पण इथं काय म्हणतो आपण, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इन केस ऑफ धिस झिरो ऑर्डर रिएक्शन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट does not change with time and the rate of reaction is constant throughout. So therefore the zero order reactions are those in which the rate is independent of the concentration of the reactant molecule. कोणाला झिरो ऑर्डर रिएक्शन म्हणायचं आहे की ज्या रिएक्शन मध्ये रिएक्शनचा रेट हा रिएक्टंटच्या मॉलिक्युल्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नाही, इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स. युजली आपण पाहिलं फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीजेस. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्युल्स. बट इन केस ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of the concentration of reactant molecules and hence such reactions are called zero order reactions. अशा रिएक्शन्स आपण काय म्हणायचं आहे, झिरो ऑर्डर रिएक्शन्स. Consider example disappearance of reactant A. For example, the rate of disappearance of reactant A is given by, consider the reaction. Suppose reactant A goes to the product P. Then its rate of reaction is given as rate is equal to change in concentration of A with respect to time T, means dA by dt is equal to काय आहे हे, के म्हणजे रेट कॉन्स्टंट आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू झिरो. झिरो काय घेतला आपण, तर या रिएक्शनच्या दरम्यान रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाही, त्यामुळं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट ए रेस टू झिरो. सपोज हियर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू झिरो, दॅट इज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए और reaction is zero order reactions with respect to reactant A. Reaction कशी आहे, with respect to reactant A it is the zero order reaction. Now we see example for zero order reactions. For example, see the photochemical union of H2 and Cl2. Photochemical union of hydrogen and chlorine. So photochemical combination of hydrogen and chlorine gas when exposed to sunlight. That means in presence of sunlight, hydrogen and chlorine gas get combined to form a hydrochloric acid as represented here. See the reaction, H2 gaseous form, Cl2 gaseous form in presence of light, Hnu. Hnu म्हणजे काय, light. So in presence of light, this H2 and Cl2 get combined to form the twice HCl, which is also in gaseous form. मग ही रिएक्शन कशी कन्फर्म केली जाते, so the reaction is studied by confirming the gases over water. जे H2 आणि Cl2 चं कॉम्बिनेशन म्हणून HCl तयार होतं, ठीक आहे, तो सुद्धा गॅसेस फॉर्म मध्ये आहे, पण तो कसं कन्फर्म केलं जातं, तर the rate is observed by the rise of water in the vessel. रिएक्शन वेसल जे आहे त्या रिएक्शन वेसल मधलं वॉटरची लेवल राईज होणार आहे. का राईज होईल, जो HCl तयार झाला इथं, that HCl is soluble in water and it is absorbed by water, due to which the level of water will be rises.
and which confirm the photochemical combination of H2 and Cl2 to produce HCl. पण आता या रिएक्शनला फर्स्ट ऑर्डर का म्हणायचं? बिकॉज इथं पहा द रेट ऑफ rise of water is same as the rate of disappearance of H2 and Cl2. म्हणजे तिथलं H2 आणि Cl2 चा disappearanceचा जेवढा रेट आहे तेवढाच काय आहे वॉटर लेवल राईज व्हायचा रेट आहे. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गॅसेस डू नॉट चेंज विथ द टाइम. मग हे जे रिएक्टिंग गॅसेस आहेत H2 आणि Cl2 याचं कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत नाही. हेंच द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऍक्शन रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट. त्यामुळं रिएक्शनचा रेट आहे तो रेट काय होणार आहे? कॉन्स्टंट राहणार आहे. याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाही. कुणाचं H2 चं चेंज होत नाही, Cl2 चं चेंज होत नाही. Therefore, according to law of mass action, the rate of reaction remains constant. Therefore, the rate equation is, याचं rate equation कसं घेता येईल मग? Rate is equal to K, that means rate constant, concentration of H2 raised to 0, concentration of Cl2 raised to 0, and as these concentrations are does not change with respect to time, then it is equal to K. That means rate is equal to rate constant. And the rate of reaction depends upon only temperature and the intensity of light radiation, intensity of illumination. म्हणजे या केस मध्ये रेट ऑफ रिएक्शन हा रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर जरी डिपेंड नसला तरी इथं जे लाईट रेडिएशन वापरलेत आपण इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट म्हटलं आपण, इथं जे लाईट रेडिएशन वापरले आहेत त्यानुसार त्याची इल्युमिनेशनची इंटेन्सिटी किती आहे त्यानुसार याचा रेट काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. सो दिस इज अबाउट झिरो ऑर्डर रिएक्शन अँड इट्स एक्झाम्पल.